Jamunna Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. Jaya Vishwan Paramahansa Prabhupada Jagat Jaya Sismet AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Go Premanandi Hari Hari Go. From Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 17:133 Nama Chintamani Kṛṣṇaś caitanya-rasa-vigrahaḥ pūrṇaḥ śuddho nitya-mukto bhinnatvān nāma-nāminoḥ. Nāma, the holy name, Chintamani, transcendentally blissful giver of all spiritual benedictions. Kṛṣṇa, non-different from Kṛṣṇa. Caitanya-rasa-vigrahaḥ, form of all transcendental mellows. Pūrṇaḥ, complete. Śuddha, pure, without material contamination. Nitya, eternal. Muktaḥ, liberated. Abhinnatvāt, due to being non-different. Nāma, of the holy name. Nāminoḥ, and the person who has the name. Translation: the holy name of Kṛṣṇa is transcendentally blissful. It bestows all spiritual benedictions, for it is Kṛṣṇa himself, the reservoir of all pleasure. Kṛṣṇa's name is complete. It is the form of all transcendental mellows. It is not a material name under any condition, and it is no less powerful than Kṛṣṇa himself. As Kṛṣṇa's name is not contaminated by the material qualities, there is no question of it being involved with māyā. Kṛṣṇa's name is always liberated and spiritual, never conditioned by the laws of material nature. This is because the name of Kṛṣṇa and Kṛṣṇa himself are identical. Purport: this is a quotation from Padma Purana. So this section is about showing the non-difference of Kṛṣṇa from his name, form,
qualities and activities. Not, yeah. Hare Krishna. So, why do we make this statement? ஏன் இந்த பதம் கூறப்படுகிறது? This is to distinguish Kṛṣṇa from a material form. கிருஷ்ணரை பௌதிக வடிவங்களிலிருந்து இது வேறுபடுத்தி காட்டுகிறது. In the material world, the Atma has a body which is different from the Atma. ஜட உலகத்தில் ஆத்மாவிலிருந்து வேறுபட்ட ஒரு உடலை அது பெற்றிருக்கிறது. Each body has a particular name which is material, different from the Atma. ஒவ்வொரு உடலுக்கும் ஒரு பௌதிக நாமம் இருக்கிறது, அது ஆத்மாவிலிருந்து வேறுபட்ட பெயராகும். The body does activities, they're also different from the Atma. உடல் செயல்பாடுகளை செய்கிறது, அவையும் ஆத்மாவிலிருந்து மாறுபட்டவை. The Atma is completely different from the name, form, qualities and activities of a material body. இவ்வாறு ஜட உடலின் நாமம், வடிவம், அதனுடைய செயல்பாடுகள் இவை அனைத்திலிருந்து ஆத்மா மாறுபட்டது. So, the Lord also has a spiritual form. ஆன்மீக உலகத்தில் பகவானுக்கும் ஆன்மீக வடிவம் உள்ளது. He has qualities and he has activities. அவருக்கு செயல்பாடுகளும் குணங்களும் உள்ளன. But different from the material world. ஆனால் அது ஜட உலகத்திலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது. Their name, form, qualities, activities are non-different from Kṛṣṇa himself. ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ள பெயர்கள், பண்புகள், செயல்பாடுகள் இவை அனைத்தும் கிருஷ்ணரிடமிருந்து முற்றிலும் மாறுபடாதவை. So, if we chant the name of Kṛṣṇa, people will say that is a material sound. எனவே கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை நாம் உச்சரிக்கும் பொழுது சிலர் கூறலாம், இது ஒரு பௌதிக ஒலி தானே? The answer is no, it is a spiritual sound. இதற்கு பதில் அது தவறு, அது உண்மையில் ஆன்மீகமான ஒலியாகும். And the spiritual sound is non-different from Kṛṣṇa himself. அந்த ஆன்மீக ஒலியானது கிருஷ்ணரிடமிருந்து முற்றிலும் மாறுபடாதது. So in this way, we distinguish everything about the Supreme Lord from anything in the material world. இவ்விதமாக பகவானையும் அவரோடு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து விஷயங்களையும் ஜட உலகத்திலிருந்து நாம் மாறுபடுத்தி காண்கிறோம். Many people will deny God has a name and form, qualities, activities because they are thinking of material name, form, qualities and activities. பலர் பகவானுக்கு நாம, ரூப, பண்புகள், செயல்பாடுகள் இருக்க முடியாது என்று நினைக்கிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் பௌதிகமாக சிந்தனையை செலுத்துகிறார்கள். How can the Supreme Lord have these same material qualities, form, activities, etc.? பகவானிடம் எவ்வாறு இத்தகைய பௌதிகமான பண்புகள் இருக்க முடியும்? நாமம், ரூபம், குணம், லீலைகள் இவை அனைத்தும் ஜட உலகம் சம்பந்தப்பட்டவை தானே. So therefore we say spiritual form, qualities, activities and name. எனவே நாம் கூறுகிறோம், ஆன்மீகத்தில் இருக்கக்கூடிய நாம, ரூப, குண, லீலைகள் மாறுபட்டவை என்று. Of course, the Lord also has one aspect of himself without name, form, qualities and activities. That is Brahman. ஆனால் பகவானுக்கு மற்றொரு அம்சமும் இருக்கிறது, அது நாம, ரூப, குண, லீலைகள் அற்று இருக்கிறது. அதை நாம் பிரம்மன் என்று அழைக்கிறோம். And if people prefer God in that form, then they can worship Brahman and enter Brahman. கடவுளை அந்த விதமாக வழிபட விரும்பக்கூடியவர்கள் பிரம்மனை வழிபடலாம். But as Bhagavatam says, the Lord has three forms: Brahman, Paramatma and Bhagavan. ஆனால் பாகவதம் கூறுவதைப் போல பகவானுக்கு மூன்று வடிவங்கள் உள்ளன: பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் என்று. So in Bhagavan we have complete manifestation of name, form, qualities and activities which are spiritual. பகவானிடம் மட்டுமே ஆன்மீகமான நாம, ரூப, குண, லீலைகள் அனைத்தையும் நாம் காண முடியும். And they're all non-different from Kṛṣṇa. இவை அனைத்தும் கிருஷ்ணரிடமிருந்து மாறுபடாதவை. So if you meditate and realize the form of Kṛṣṇa, you realize Kṛṣṇa himself. தியானத்தின் மூலமாக கிருஷ்ணருடைய வடிவத்தை நாம் காணும்போது கிருஷ்ணரை முழுமையாக உணர்ந்தவர் ஆவோம். And
similarly with the pastimes, the qualities, and the name. அதே போலத்தான் அவருடைய நாமம், அவருடைய செயல்பாடுகள், அவருடைய பண்புகள் ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்தவர் ஆகும். So you can remember and meditate upon the name, form, qualities, or activities of the Lord, and you could realize Kṛṣṇa. எனவே பகவானுடைய நாமத்தையோ ரூபத்தையோ குணங்களையோ செயல்பாடுகளையோ நாம் தியானம் செய்யும் மூலமாக கிருஷ்ணரை நாம் உணர முடியும். However, the easiest approach to Kṛṣṇa is through the name. ஆனாலும் கிருஷ்ணரை அணுகுவதற்கு மிக சுலபமான வழிமுறை நாமமே ஆகும். And it's the simplest, but though it is the simplest, it does not mean it is incomplete. இது மிக எளிமையானது, அதே சமயம் அது முழுமையற்றது என்று நாம் கருதக்கூடாது. It gives full realization of Kṛṣṇa. அது கிருஷ்ணரை பற்றிய முழுமையான புரிதலை வழங்குகிறது. So if we chant the name of Kṛṣṇa, we realize his form, qualities, and activities. எனவே கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக அவருடைய வடிவம், செயல்பாடுகள், பண்புகள் அனைத்தையும் அறிகிறோம். So name, form, qualities, and activities are aspects of Kṛṣṇa in the spiritual world. இந்த நாம ரூப குண லீலைகள் அனைத்துமே ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணருடைய பண்புகள் ஆகும். So who is that Kṛṣṇa? கிருஷ்ணர் யார்? So immediate people can describe Kṛṣṇa. He has a particular form. சிலர் கிருஷ்ணரை வர்ணிக்கலாம், அவருக்கென்று ஒரு தனிப்பட்ட வடிவம் இருக்கிறது என்று. But we know that form is not complete. We also have to have a description of qualities. ஆனால் நமக்கு தெரியும், வடிவத்தை மட்டும் சொன்னால் போதாது, பண்புகள் தெரியப்பட வேண்டும். And moreover, if we have a description of how Kṛṣṇa acts, we have more complete description. மேலும் கிருஷ்ணர் எவ்வாறு செயல்படுகிறார் என்பதை அறிந்து கொண்டால் இன்னும் முழுமையான வர்ணனை நமக்கு கிடைக்கும். So by chanting the name, we can realize all of that. நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக இவை அனைத்தையும் நாம் உணர முடியும். So, of course, as I said, Kṛṣṇa is absolute, so you can meditate on his qualities, his form, his activities, and realize Kṛṣṇa also. நான் கூறியதைப் போல கிருஷ்ணர் முழுமையானவர். எனவே அவருடைய எந்த அம்சத்தை நீங்கள் தியானம் செய்வதன் மூலமாகவும் அவரை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். But chanting the name is the easiest process, and also it gives complete realization. ஆனால் நாமத்தை உச்சரிப்பதே மிக எளிமையான வழிமுறை மற்றும் முழுமையான புரிதலையும் அது நமக்கு வழங்கும். So this verse talks about Kṛṣṇa, and it is saying that Kṛṣṇa is Chintamani and the name is Chintamani. இந்த ஸ்லோகம் கிருஷ்ணரை பற்றி நமக்கு வர்ணிக்கிறது. கிருஷ்ணர் ஒரு சிந்தாமணி ஆவார், அவருடைய நாமமும் சிந்தாமணியே. So in the word for word it says transcendentally blissful giver of spiritual benedictions. That's the definition of Chintamani. இந்த மொழிபெயர்ப்பில் நாம் பார்க்கிறோம், அப்பழுக்கற்ற ஆன்மீகமான ஆனந்தத்தை வழங்கக்கூடிய நாமம் என்று. Of course, Kṛṣṇa not only can give spiritual benedictions, he can give material benedictions. கிருஷ்ணர் ஆன்மீக ஆசீர்வாதங்களை மட்டுமல்ல, பௌதிகமான ஆசீர்வாதங்களையும் தர வல்லவராவார். Whatever the devatas give, you can also get by worshipping Kṛṣṇa. தேவதைகள் வழங்கக்கூடிய அனைத்தையும் கிருஷ்ணரை வழிபடுவதன் மூலமாக நீங்கள் பெறலாம். And if you want liberation, Kṛṣṇa can give liberation also. நீங்கள் முக்தியை விரும்பினால் அதையும் கிருஷ்ணர் வழங்க முடியும். In other words, Kṛṣṇa can give anything in the material world, anything in the spiritual world. அதாவது ஜட உலகத்திலும் சரி, ஆன்மீக உலகத்திலும் சரி, அனைத்தையும் கிருஷ்ணரால் தர முடியும். So the name is the same. You can chant the name and you can get Svargaloka or Brahmaloka. நாமமும் அத்தகைய தன்மைகளை கொண்டிருக்கிறது. நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக சொர்க்கத்தையோ பிரம்மலோகத்தையோ நீங்கள் அடைய முடியும். You can chant the name of Kṛṣṇa and you can get liberation. கிருஷ்ண நாமத்தை உச்சரித்து நீங்கள் முக்தி அடையவும் முடியும். And you can chant the name of Kṛṣṇa and get prema. அதே கிருஷ்ண நாமத்தை உச்சரித்து நீங்கள் பிரேமையையும் பெற முடியும். So just as Kṛṣṇa gives all benedictions, name can give all benedictions. இவ்விதமாக எவ்வாறு கிருஷ்ணர் அனைத்து ஆசீர்வாதங்களையும் தருவாரோ அதே போல அவருடைய நாமமும் அனைத்து ஆசீர்வாதங்களையும் தரும். We see that other processes such as karma, jnana, and yoga are limited. They don't give everything. கர்ம, ஞான, யோக இதர வழிமுறைகள் வரையறைக்கு உட்பட்டவை, அனைத்தையும் அவை தர முடியாது. Karma yoga only gives material results. கர்மயோகம் பௌதிக பலன்களை மட்டும் தரும். And jnana and yoga can only give liberation.
ஞான யோகம் முக்தியை மட்டும் தரும். So they're all limited. Kṛṣṇa is unlimited, name is unlimited. இவை அனைத்தும் வரையறைக்கு உட்படுகின்றன. ஆனால் கிருஷ்ணரோ அவருடைய நாமமோ வரையறைக்கு அப்பாற்பட்டவை. So the next line, caitanya-rasa-vigrahaḥ. Vigraha, of course, means form. caitanya-rasa-vigrahaḥ என்னும் பொழுது அந்த விக்கிரகம் என்பது ஒரு வடிவத்தை குறிக்கும். So Kṛṣṇa is rasa-vigrahaḥ, the form of rasa. கிருஷ்ணர் ரச விக்கிரகம், அதாவது ரசத்தின் வடிவமாவார். And this is modified by the word chaitanya, which means spiritual rasa. இதோடு சைத்தன்யா என்ற பதத்தை சேர்க்கும் பொழுது அவர் ஆன்மீக ரசங்களை கொண்டவர் என்று பொருளாகும். So why do we have to describe Kṛṣṇa as the form of all spiritual rasa? ஏன் கிருஷ்ணரை ஆன்மீக ரசங்கள் அனைத்தின் வடிவம் என்று நாம் கூற வேண்டும்? So this is actually a description of the ultimate goal of the jiva. இதுதான் ஜீவாத்மாவின் இறுதி லட்சியத்தின் பெயராகும். The goal of the jiva is prema. ஜீவனின் இறுதி லட்சியம் பிரேமை. But prema is expressed through rasa. ஆனால் பிரேமை ரசங்களின் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. So Kṛṣṇa is a complete manifestation of all rasas. கிருஷ்ணர் அனைத்து ரசங்களின் முழுமையான வெளிப்பாடு ஆவார். In the first verse of Nectar of Devotion, it is described in the same way that Kṛṣṇa is the very form of all rasas. பக்தி சாமிரத சிந்துவின் முதல் ஸ்லோகத்திலேயே இது வர்ணிக்கப்படுகிறது. அனைத்து ரசங்களின் உருவகமாக கிருஷ்ணர் திகழ்கிறார். It says that Kṛṣṇa is akila rasamrita murti. Murti and vigraha are the same. கிருஷ்ணர் அகில ரசாமிரத மூர்த்தி என்று அங்கு வர்ணிக்கப்படுகிறது. மூர்த்தி என்பதும் விக்கிரகம் என்பதும் ஒரே பொருளை தரும். So this means that Kṛṣṇa displays all the primary rasas and all the secondary rasas completely. இவ்விதமாக முக்கிய ரசங்கள் மற்றும் அதற்கு இரண்டாம் பட்சமான ரசங்கள் அனைத்தையும் கிருஷ்ணர் முழுமையாக வெளிப்படுத்துகிறார். Other forms of God like Rama or Nrsimha or Varaha, they also display spiritual rasa, but not as complete. அவருடைய இதர வடிவங்களாகிய ராம, நரசிம்ம, வராஹா போன்றவர்கள் அவர்களும் ஆன்மீக ரசங்களை வெளிப்படுத்துகிறார்கள், ஆனால் முழுமையாக அல்ல. So we see in the spiritual world that Kṛṣṇa has relationships in all rasas. ஆன்மீக உலகத்தில் கிருஷ்ணர் அனைத்து ரசங்களிலும் உறவு முறைகளை கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். Whereas the other forms of the Lord do not. பகவானுடைய இதர வடிவங்களுக்கு அத்தகைய தன்மை இல்லை. So Kṛṣṇa is a manifestation of all rasas in their complete form, and the name also reveals all of those rasas. எனவே அனைத்து ரசங்களின் முழுமையான வடிவமாக கிருஷ்ணர் விளங்குகிறார். அவருடைய நாமமும் இந்த அனைத்து ரசங்களையும் முழுமையான விதத்தில் வெளிப்படுத்துகின்றன. Of course, to experience rasa, not only must Kṛṣṇa be realized, but the devotee himself has to manifest a spiritual form. ரசங்களை முழுமையாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டால் மட்டும் போதாது, ஒரு ஜீவாத்மா தன்னுடைய ஆன்மீக வடிவத்தையும் வெளிப்படுத்த வேண்டும். Rasa requires two people, Kṛṣṇa and a devotee. ரசத்தை அனுபவிப்பதற்கு இருவர் தேவை, கிருஷ்ணரும் தேவை, பக்தரும் தேவை. And just as Kṛṣṇa manifests form, qualities, activities, the jiva in the spiritual world also manifests form, qualities, and activities. கிருஷ்ணர் நாமரூப குண லீலைகளை வெளிப்படுத்துவதைப் போலவே ஒரு ஜீவாத்மாவும் ஆன்மீக உலகத்தில் தன்னுடைய நாமரூப குண லீலைகளை வெளிப்படுத்துவார். The relationship between Kṛṣṇa and that jiva produces the rasa. கிருஷ்ணருக்கும் அந்த ஜீவனுக்கும் இடையில் உண்டாகக்கூடிய அந்த உறவானது ரசத்தை வெளிப்படுத்தும். So by chanting the name of the Lord, you can realize your rasa in the spiritual world. எனவே பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக ஆன்மீக உலகத்தில் உங்களுக்குரிய ரசத்தை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள முடியும். This means you can also realize your swarup, your spiritual form. மேலும் உங்களுடைய ஆன்மீக சொரூபம், ஆன்மீக வடிவத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். So the next line says that Kṛṣṇa is pūrṇaḥ. அடுத்ததாக கிருஷ்ணர் பூர்ணம் என்று இங்கு கூறப்படுகிறது. Of course, all forms of Bhagavan are one, so they're all complete.
பகவானுடைய அனைத்து வடிவங்களும் ஒன்றுதான். எனவே அனைத்தும் முழுமையானவைதான். Of course, even Parma and Brahman are part of Bhagavan. பரமாத்மா பிரம்மன் இவர்களும் கூட பகவானுடைய பகுதிகள் தான். But according to amount of manifestation, Bhagavan is superior to Brahman and Paramatma. ஆனால் வெளிப்படுத்தக்கூடிய அடிப்படையில் பகவான் பிரம்மன் பரமாத்மாவை விட உயர்ந்த நிலையில் உள்ளார். But even among the forms of Bhagavan, Krishna is distinguished by calling him Swayam Bhagavan. அது மட்டுமல்ல, பகவானுடைய அனைத்து வடிவங்களுக்குள்ளும் கிருஷ்ணர் விசேஷத்தன்மையை கொண்டிருக்கிறார். அவர் ஸ்வயம் பகவான் என்று அழைக்கப்படுகிறார். So in other words, Krishna is put in the highest position for completely manifesting all rasas. அதாவது அனைத்து ரசங்களையும் வெளிப்படுத்தக்கூடிய தன்மையில் அவர் உச்ச நிலையில் நிறுத்தப்படுகிறார். So in that sense, he is pūrṇaḥ. இந்த விதத்தில் அவர் பூர்ணமாவார். Of course, it's also described in nectar devotion that Krishna in Dwarka is pūrṇaḥ. In Mathura, he is pūrṇatara, more perfect. And in Vrindavan, he is pūrṇatama, most perfect. பக்தி ரசாமிர்த சிந்து மேலும் வர்ணிக்கிறது, துவாரகையில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் பூர்ணம், மதுரையில் அவர் பூர்ணதரம் மற்றும் பிருந்தாவனத்தில் அவர் பூர்ணதமம் என்று வர்ணிக்கிறது. So though Krishna manifests all the rasas completely, he does so in Vrindavan in the most complete way. எனவே கிருஷ்ணர் எப்பொழுது முழுமையாக ரசங்களை வெளிப்படுத்தினாலும் கூட பிருந்தாவனத்தை பொறுத்தவரை அவற்றை மிகவும் முழுமையான விதத்தில் அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் என்று. So that form of Krishna in Vrindavan is called pūrṇatama. எனவே பிருந்தாவன வடிவம் தான் கிருஷ்ணருக்கு பூர்ணதமம் என்று அழைக்கப்படும். So by chanting the name Krishna, we can realize that pūrṇatama form of Krishna. எனவே கிருஷ்ணநாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக இந்த கிருஷ்ணருடைய கிருஷ்ணதம வடிவத்தை நாம் உணர முடியும். The next word here is śuddha, which means pure. அடுத்ததாக சுத்த, அதாவது தூய்மை. This means that Krishna always is pure. He's not made out of material gunas or influenced by material gunas. அதாவது கிருஷ்ணர் எப்பொழுதும் தூய்மையானவர். அவர் பௌதிக குணங்களால் உண்டாக்கப்பட்டவர் அல்ல, பௌதிக குணங்களால் தாக்கப்படுபவரும் அல்ல. Though he has form, qualities and activities, these are śuddha. They are not material. அவருக்கு நாம ரூப குணலீலைகள் இருந்தாலும் இவை அனைத்தும் சுத்தமானவை, பௌதிகமானவை அல்ல. And thus we cannot ascribe any fault to Supreme Lord. எனவே பகவானுக்கு எந்த விதமான குறையையும் அப்பழுக்கையும் நாம் சொல்ல முடியாது. The name also is śuddha. It is not material. நாமமும் சுத்தமானது, பௌதிகமானது அல்ல. It may look material because name is a sound and sound is material vibration that goes in our ear. But no, it is spiritual. In the spiritual world, name is there. There is spiritual sound. That's got nothing to do with material bodies and material elements. பார்க்க அது பௌதிகமாக தோன்றலாம். அதுவும் ஒரு ஒலிதானே, ஒலி அதிர்வு என்பது பௌதிகமானது தானே, அது நமது காதுகளுக்குள் நுழைகிறது என்று நாம் கூறலாம். ஆனால் ஆன்மீக உலகத்திலும் ஒலிகள் உள்ளன, அவற்றுக்கு அதிர்வுகள் உள்ளன, அவற்றை கேட்கவும் முடியும். இந்த விதமாக கிருஷ்ணனுடைய நாமமானது முற்றிலும் ஆன்மீகமான ஒலி. So in other words, the origin of the name of Krishna is in the spiritual world. அதாவது கிருஷ்ணருடைய நாமம் ஆன்மீக உலகத்தில் உண்டாகிறது. Though Krishna is in the spiritual world with his form, qualities and activities, sometimes he manifests in the material world. கிருஷ்ணர் ஆன்மீக உலகத்தில் தன்னுடைய நாம ரூப குண லீலைகளோடு வீற்றிருந்தாலும் கூட சில சமயம் பௌதிக உலகத்தில் தோன்றுகிறார். But even though he manifests in the material world, he is not contaminated. அவர் பௌதிக உலகத்தில் தோன்றினாலும் கூட அவர் களங்கமடைவதில்லை. He is nitya-mukto. அவர் நித்திய-முக்தர். So he has a form, he has qualities, activities in the material world. They may look material, but they're not. எனவே ஜட உலகத்தில் அவர் நாம ரூப குண லீலைகளை கொண்டிருந்தாலும் கூட பார்க்க பௌதிகமாக நமக்கு தோன்றினாலும் அவர் பௌதிகமானவர் அல்ல. So entering the material world, the Lord is never affected by anything in the material world. ஜட உலகத்திற்குள் நுழைந்தாலும் கூட ஜட உலகத்தில் எந்த ஒரு விஷயமும் பகவானை களங்கப்படுத்துவதில்லை. So the name also is from the spiritual world, like his form, qualities, and activities. The name also enters into the material world. அவருடைய ரூப குண லீலைகள் எவ்வாறு ஆன்மீகமானவையோ அதே போல நாமமும் ஆன்மீகமானதுதான். அதுவும் ஜட உலகத்திற்குள் நுழைகிறது. It may look like material sound, but it is not.
அது நமக்கு பௌதிக ஒலியாக தோன்றினாலும் அது அல்ல. It is never contaminated by anything material. அது எந்த பௌதிக விஷயத்தாலும் களங்கமடைவதில்லை. So, the nature of the name is it's more merciful than Kṛṣṇa. நாமத்தின் இயல்பு என்னவென்றால் அது கிருஷ்ணரை விட அதிக கருணை வாய்ந்தது. Kṛṣṇa only appears sometimes in the material world. கிருஷ்ணர் ஜட உலகத்தில் ஏதோ ஒரு சமயத்தில் தோன்றுகிறார். But his name is always here. ஆனால் அவர் நாமமோ எப்பொழுதும் இருக்கிறது. So it's an easy way to directly contact the Supreme Lord. எனவே பரமபுருஷரை நேரடியாக தொடர்பு கொள்ள இது மிக சுலபமான வழி. So when we chant the name, we should never consider it part of the material world. எனவே நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது ஒருபொழுதும் அது பௌதிக உலகத்தை சேர்ந்ததாக நாம் கருதிவிடக் கூடாது. However, when we chant, we are influenced by our material mind, material gunas, etc. அதே சமயம் நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது நாம் நம்முடைய மனத்தின் பௌதிகமான குணங்கள் எண்ணங்களால் தாக்கப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறோம். So when Krishna appears, many people who are materialists see Krishna and they will not appreciate him. எனவே கிருஷ்ணர் தோன்றும் பொழுது கூட பௌதிகவாதிகள் அவரை பார்க்கிறார்கள், ஆனால் அவரால் தாக்கப்படுவதில்லை. So in people chanting the name of Krishna in the material world, they may not realize the nature of the name. அதே போலத்தான் ஜட உலகத்தில் கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கக்கூடியவர்களும் கூட அவருடைய நாமத்தை பௌதிகமானது என்று தவறாக கருதக்கூடும். But even though they don't realize the nature of the name, if they do not commit offense, they still get great effect. ஆனால் அந்த நாமத்தின் ஆன்மீகத்தன்மையை உணராவிட்டாலும் கூட அபராதம் இல்லாமல் அவர்கள் அந்த நாமத்தை உச்சரிப்பார்களானால் நல்ல நன்மையை பெறுவார்கள். And so Ajamil chanted the name of Narayana without offense, but with no devotion or anything, and he got all of his karmas removed. அஜாமிளன் அபராதம் இல்லாமல் நாராயணருடைய நாமத்தை உச்சரித்தான். அவனுக்கு அதன் உண்மையான ஆன்மீகத்தன்மை புரியவில்லை என்றாலும் கூட அவனுடைய பாவங்கள் அனைத்தும் நீங்கி போயின. He was chanting, but he was not pure. அவன் உச்சரித்தானே தவிர அவன் தூய்மையான நிலையில் இருக்கவில்லை. And he didn't even have faith. மேலும் அவனுக்கு நம்பிக்கையும் இருக்கவில்லை. But still, the name had great effect. இருப்பினும் அந்த நாமம் பெரிய தாக்கத்தை அவனிடம் உண்டாக்கியது. Even if one is an offender, the name has some effect. ஒருவர் அபராதியாக இருந்தாலும் கூட நாமம் சிறிதளவு நன்மை தருகிறது. So we have the case of Shishupala. சிசுபாலனை உதாரணமாக எடுப்போம். He was much worse than Ajamil. அஜாமலனை விட மிக மோசமான நிலையில் he actually hated Krishna for 3 births. 3 பிறவிகளாக கிருஷ்ணரை வெறுத்தான். So he was great aparadhi. எனவே ஒரு பெரிய அபராதி என்று கூறலாம். But he was always chanting the name of Krishna in hatred. ஆனால் அந்த பகையிலும் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை தொடர்ந்து உச்சரித்துக் கொண்டிருந்தான். Even that purified him. அதுவும் அவனை தூய்மை செய்தது. Of course it took time. ஆனால் காலம் பிடித்தது. Ajamil simply chanted the name Narayan once. When he named his child, all of his karmas were gone. அஜாமிளன் நாராயணருடைய நாமத்தை ஒரே முறை உச்சரித்தான். உடனடியாக அவனுடைய பாவங்கள் அனைத்தும் நீங்கி போயின. Shishupala chanted Krishna's name in hatred for his whole lifetime. சிசுபாலன் கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை பகையோடு வாழ்நாள் முழுவதும் உச்சரித்துக் கொண்டிருந்தான். இறுதியில் தூய்மை அடைந்தான். But by the end of his, not his complete life, by the time he was at the Rajasuya sacrifice, then all of his contamination was gone. தன்னுடைய வாழ்நாளின் இறுதியை ராஜசூய யஜ்ஞத்தில் பங்கு பெற்ற பொழுது அவனுடைய வாழ்நாளின் பாவங்கள் அனைத்தும் நீங்கி போயின. And when the Sudarshan chakra touched him and cut off his head, he went to the spiritual world. சுதர்சன சக்கரம் அவனுடைய கழுத்தை வெட்டி அவனை தீண்டிய பொழுது அவன் ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்தான். So in any case, the name has power in the material world, even if the people are not pure. எப்படி இருந்தாலும் நாமம் தன்னுடைய பயனை தருகிறது, மக்கள் தூய்மை இல்லாத நிலையில் இருந்தாலும் கூட. But we get a greater effect if we chant with no offenses. ஆனால் அபராதங்கள் இல்லாமல் நாமத்தை உச்சரிப்போமானால் மிக உன்னத விளைவுகளை நாம் பெறுவோம். We get better effect if we chant with devotion. பக்தியோடு உச்சரித்தால் இன்னும் அதிக நல்ல விளைவு கிடைக்கும். And we get best effect if we chant with pure devotion. மிகச்சிறந்த விளைவு தூய பக்தியோடு நாம் நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது கிடைக்கிறது. So as we get into pure devotion, we have the least obstruction, so the name can manifest itself in the best possible way.
நாம் தூய பக்தியில் நுழையும் பொழுது தடைகள் முழுமையாக நீங்கி போகின்றன. எனவே நாமம் தன்னுடைய சக்திகளை முழுமையாக வெளிப்படுத்துகிறது. If we have impure bhakti and we chant the name, then it can manifest something, but not completely. தூய்மையற்ற பக்தியோடு நாம் நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது அப்பொழுதும் நாமம் வெளிப்படும், ஆனால் முழுமையான நிலையில் அல்ல. And if we chant like Ajamil with no offense, but not with any faith at all, we can get up to liberation. அஜாமலனை போல அபராதங்கள் இல்லாமல் ஆனால் முழுமையான நம்பிக்கை இல்லாமல் உச்சரிப்போமானால் நாம் முக்தி வரைக்கும் பெற முடியும். So just as Krishna can give any benediction, but he gives according to qualification of the individuals, so the name also gives all benedictions, but according to the qualification of the individual. எனவே எவ்வாறு கிருஷ்ணருக்கு அனைத்து சக்திகளும் இருந்தாலும் அந்தந்த பக்தரின் தகுதிக்கு ஏற்ப பலன்களை தருகிறாரோ அதே போல நாமமும் கூட தன்னிடம் அனைத்து சக்திகளையும் கொண்டிருந்தாலும் கூட பக்தருடைய தன்மைக்கு ஏற்ப பலனை தருகிறது. So the name of Krishna, of course, is special. கிருஷ்ணனுடைய நாமம் விசேஷமானது. There are many forms of the Lord, but of course Krishna is the highest form. பகவானுக்கு பல வடிவங்கள் இருந்தாலும் கிருஷ்ணரே அவர் மிக பக்குவமான வடிவமாவார். And also many names of Krishna like Gopal, Govinda, etc. கிருஷ்ணருக்கு பல நாமங்கள் இருக்கின்றன, கோபால், கோவிந்தா போன்று. But Krishna is considered to be the highest name of all. ஆனால் கிருஷ்ண நாமமே அனைத்திலும் உயர்ந்த நாமமாக கருதப்படுகிறது. So that name is highest because it most powerfully can reveal that form of Krishna in the spiritual world full of rasa. கிருஷ்ண நாமம் மிக உயர்ந்ததாக ஏன் கூறுகிறோம் என்றால் அதுதான் ஆன்மீக உலகத்தில் மிக சக்தி வாய்ந்த நிலையில் கிருஷ்ணருடைய அனைத்து ரசங்களையும் வெளிப்படுத்தக்கூடியது. It is name Krishna is non-different from Krishna. கிருஷ்ண நாமம் கிருஷ்ணரிடமிருந்து மாறுபடாதது. And thus Chaitanya Mahaprabhu has presented Naam Sankirtan of Krishna's name as the ultimate process for everyone. இவ்வாறாக சைத்தன்ய மகாபிரபு அனைவருக்கும் ஏற்ற வழிமுறையாக நாம சங்கீர்த்தனத்தை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார். Hare Krishna. Translation. Of course, just like the mantras, the Diksha mantra presents a relationship with Krishna, so the name also presents it. தீக்ஷா மந்திரம் எவ்வாறு கிருஷ்ணரோடு உள்ள உறவை வெளிப்படுத்துகிறதோ அதே போல நாமமும் செய்யும் சக்தி பெற்றது. But we also have to have a little knowledge. அதே சமயம் சிறிதளவு அறிவும் நமக்கு இருக்க வேண்டும். So we chant Krishna, but our Ajamil chants Narayana. He means his son, so he's not relating directly to the Lord. அஜாமலன் கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை உச்சரித்த பொழுது பகவானை நினைக்கவில்லை, தன்னுடைய மகனை நினைத்தான். So when we're conscious of the relationship, of course, then the name becomes more powerful. இவ்வாறு இல்லாமல் கிருஷ்ணருடன் நம்முடைய உறவை நாம் நினைவில் கொண்டிருப்போமானால் அந்த நாமம் அதிக பலத்தை வெளிப்படுத்தும். And that's why we say along with the name we need knowledge. We need knowledge. எனவேதான் நாமத்தோடு கூட நமக்கு ஞானமும் அதை பற்றிய ஞானமும் வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. And when we have the knowledge, then we chant purely. அந்த ஞானத்தோடு நாம் உச்சரிக்கும்போது நம்முடைய உச்சரிப்பு தூய்மையாகும். So when we don't have knowledge, it's called nāma-bās. ஞானம் இல்லாமல் உச்சரிக்கும்போது அது நாம ஆபாஸ் என்று கூறப்படும். So we can chant Krishna, 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 and what is our desire? We may want to merge into Krishna. So the sambandha is completely different. And Krishna will give it. You want liberation, he'll give it to you.
கிருஷ்ணா 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 என்று நாம் உச்சரிக்கும் பொழுது கிருஷ்ணரோடு ஐக்கியமாக வேண்டும் என்று நாம் விரும்புவோமானால் நமக்கு சரியான புரிதல் இல்லை. ஆனாலும் கூட கிருஷ்ணர் இதைத்தானே விரும்புகிறாய், உனக்கு சாயுஜ்யத்தை தருகிறேன் என்று நமக்கு தந்து விடுவார். So as Prabhupada explains, when we chant Hare Krishna, we are calling out to Radha, please engage me in Krishna's service. So there is no oneness at all. I'm serving Krishna. So that's the sambandha. எனவே பிரபுபாதர் சம்பந்தத்தை இவ்வாறு விளக்குகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது நாம் ராதாராணியை அழைக்கிறோம், எனக்கு கிருஷ்ணருக்கு சேவையை தாருங்கள் என்று வேண்டுகிறோம். இந்த விதத்தில் நமக்கு கிருஷ்ணருடனான சம்பந்தம் வெளிப்படுகிறது. அப்போது நமக்கு அந்த உயர்ந்த விளைவுகள் கிடைக்கும். So the abhideya, which means the sadhana, is chanting the name. அபிதேயம் என்பது சாதனையை குறிக்கும், அது நாம உச்சரிப்பை குறிக்கும். But the sadhana is also the sadhya. It is also the prayojana. ஆனால் இந்த சாதனையே சாத்தியமும் ஆகிறது, அதாவது பிரயோஜனமும் நாமத்தை உச்சரிப்பதே ஆகும். We chant the name through which we realize Krishna, but Krishna and his name are not different. நாமத்தை உச்சரிப்பது கிருஷ்ணரை உணர்வதற்காக, ஆனால் நாமமே கிருஷ்ணராகும். But again, just to chant purely, then we need knowledge. ஆனால் தூய்மையாக நாமத்தை உச்சரிப்பதற்கு நமக்கு ஞானம் தேவை. So we have to avoid the aparadhas. எனவே அபராதங்கள் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். We have to understand what is pure bhakti. தூய பக்தியை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And then we can get to prema. அப்பொழுது நாம் பிரேமையை பெற முடியும். And of course, we do have to have knowledge of what the goal is. நம்முடைய லட்சியம் என்ன என்பதும் நமக்கு தெளிவாக தெரியும். The goal is not material enjoyment nor liberation. அந்த லட்சியம் பௌதிக சுகங்களோ அல்லது முக்தியோ அல்ல. So all things are in the name, but of course we do have to have a little knowledge to understand it properly to attain that final goal. நாமம் அனைத்தையும் தனக்குள் கொண்டிருந்தாலும் கூட நம்முடைய இறுதி லட்சியம் நமக்கு தெரிந்திருந்தால் மட்டுமே அந்த லட்சியத்தை நாம் அடைய முடியும். Maharaj, also you explained that how faithlessness is not such a big problem compared to aparadha. So it also may happen that as people become devotees, they come from being influenced with the modes, with their own anarthas. And so when they enter into the devotional realm with their anarthas, they deal with devotees. And it is largely because of their anarthas that they may deal with them in an offensive way. But would such offenses be considered serious? I mean, because they are in the process of purification. நீங்கள் பாவங்களை விட அபராதங்களே தீவிரமானவை என்று கூறினீர்கள். ஆனால் பக்தர்கள் சாதனை செய்யும் பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய அனர்த்தங்களோடு வருகிறார்கள். அந்த அனர்த்தங்களோடு இதர பக்தர்களோடு தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது அவர்கள் அபராதம் செய்யவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. இதை பற்றி நீங்கள் கூற வேண்டும். So we have various strengths or intensities of the nāma-aparādhas. நாம அபராதம் பலவித தீவிரத்தன்மைகளை கொண்ட நிலைகளில் உள்ளன. So the worst aparadha or the strongest aparadha is to commit the aparadhas with hostility towards the Lord and the devotees and bhakti. மிக மோசமான மிக பலமான அபராதம் எதுவென்றால் ஒரு பகை உணர்வோடு நாம் நாமத்தையோ பகவானையோ பக்தர்களையோ தொடர்பு கொள்வோமானால் அதுவே ஆகும். So that means demons. அதாவது நாம் அசுரர்கள் ஆகும். Then we have other people who are kind of neutral. They don't know whether they may commit aparadha because of that. So that's not so bad. அடுத்ததாக நடுநிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அவர்கள் தாங்கள் செய்யும் அபராதங்களை உணராத நிலையில் இருக்கிறார்கள். நடுநிலையில் அது பரவாயில்லை. And then we have devotees. And if the devotees don't have knowledge, again, there's some effect, but not as bad as demons. அடுத்ததாக ஞானம் இல்லாத நிலையில் பக்தர்கள் செய்யக்கூடிய அபராதம் அதுவும் அந்த அளவு தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுவது. But if we have knowledge, then by and large we can prevent the aparadhas. ஆனால் நமக்கு ஞானம் இருக்குமானால் ஏறக்குறைய நாம் அபராதங்களை தவிர்த்து விடலாம். And of course accidentally, because we're imperfect, we may commit aparadha, but it is not so serious. எதேச்சையாக நாம் சில அபராதங்களை செய்யக்கூடும், ஆனால் அது அவ்வளவு மோசமானது அல்ல. Of course, any aparadha, even not committed intentionally, has some effect, but not so serious as the intentional one. ஆனால் உள்நோக்கத்தோடு செய்யப்படாவிட்டாலும் கூட அனைத்து அபராதங்களும் ஓரளவு விளைவுகளை தரும், ஆனால் அது அவ்வளவு மோசமானது அல்ல. Hare Krishna Maharaj.
So in Ajami's case, he was always calling Narayana his son only. During that time also he chanted Narayana. So what is the difference, Maharaj? He was calling Narayana in other times and this time? Other times means? எப்பொழுதுமே நாராயணனுடைய நாமத்தை கூப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தான். மரண சமயத்திலும் உச்சரித்தான். வாழ்நாள் முழுவதும் தன்னுடைய மகனை நாராயணா என்று அழைத்துக் கொண்டிருந்தான். இதற்குள் உள்ள வேற்றுமை என்ன? So he was chanting Narayan because he named his son Narayana. மகனுக்கு நாராயணன் என்ற பெயர் வைத்த காரணத்தினால் அவன் நாராயணரை அழைத்தான். So he was not chanting Narayan's name out of devotion to Narayana. எனவே நாராயணர் மேல் கொண்ட பக்தியினால் அவன் அந்த நாமத்தை உச்சரிக்கவில்லை. So it was, we can say, unintentional chanting. எனவே எதேச்சையாக உண்டான நாம ஜபம் ஆகும். But no offense. ஆனால் அபராதங்கள் இல்லை. So he got all of his karmas got immediately destroyed because of that. எனவே அவனுடைய கர்மங்கள் அனைத்தும் இதன் காரணமாக உடனடியாக அழிக்கப்பட்டன. So if he chanted offenselessly, why he at the time only didn't go to Vaikuntha or Goloka? No devotion. No offense, but no devotion. அவன் அபராதங்கள் இல்லாமல் நாமத்தை உச்சரித்த பொழுதிலும் கூட அவனுக்கு பக்தி இல்லாத காரணத்தினால் அந்த உன்னதமான வைகுண்டத்திற்கு செல்லக்கூடிய விளைவு அவனுக்கு கிடைக்கவில்லை. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, Krishna's name gives everything. It gives protection also. But why we are, for protection we are worshipping Nrsimhadev? Why? For protection we are worshipping Nrsimhadev, right? So Krishna name itself gives protection, but... Oh. கிருஷ்ணருடைய நாமமே அனைத்தையும் வழங்கும் என்றாலும் கூட பாதுகாப்பிற்காக நாம் ஏன் நரசிம்ம நாமத்தை உச்சரிக்கிறோம்? Well, we don't have to utter Nrsimhadev's name. நரசிம்ம மந்திரத்தை நாம் உச்சரிப்பது உண்மையில் அவசியம் இல்லை. In fact, in most temples in Vrindavan, they don't worship Nrsimhadev. விருந்தாவனத்தில் உள்ள அநேகமாக அனைத்து கோவில்களிலும் நரசிம்ம வழிபாடு இல்லை. Even in Gaudiya Math, they don't worship much. கௌடிய மடத்திலும் கூட நரசிம்மர் வழிபாடு அந்த அளவுக்கு இல்லை. It's something that particularly ISKCON has practiced. இஸ்கானுக்கு மட்டுமே உள்ள விசேஷமான தன்மையாகும். Maharaj, they said that this name is a vigraha, has a form, murti. Okay, you're explaining. But so when you chant holy name, this murti or form is revealed when one is in bhava stage or prema stage? நாமமும் வடிவமும் ஒன்று என்று கூறினீர்கள். ஆனால் அந்த வடிவம் எந்த நிலையில் வெளிப்படும்? பாவ நிலையா, பிரேம நிலையா? That's the question. Oh, yes. So the form is first revealed in bhava stage. வடிவம் முதல் முறையாக பாவ நிலையில் வெளிப்படும். And then gradually qualities and lila manifest. பிறகு படிப்படியாக பண்புகள், லீலைகள் வெளிப்படும். And of course, along with that, some aspects of rasa must manifest. அதோடு ரசத்தின் சிறிதளவும் வெளிப்படும். But in bhava, that manifestation of rasa is not complete. ஆனால் பாவ நிலையில் ரசத்தின் வெளிப்பாடு அந்த அளவு தீவிரத்தன்மை கொண்டதல்ல. So the full manifestation of rasa takes place in prema. ரசத்தின் முழு வெளிப்பாடு பிரேம நிலையில் உண்டாகும். Now say it is difficult to understand that, this how name and the form both are one, because we are not able to realize it. But in perfect stage, that both become one, and he realized it. Correct? நாம் இருக்கக்கூடிய நிலையில் நாமமும் ரூபமும் எவ்வாறு ஒன்றானது என்பது நமக்கு விளங்கவில்லை. So the name is perfect, so it is always non-different from the Lord. நாமம் பக்குவமானது, எனவே பகவானிடமிருந்து மாறுபடாதது. But because of our material contamination, we do not realize the non-difference. நம் ஜட களங்கங்களினால் நாம் இதை உணர முடியவில்லை. So for the devotee in the spiritual world who chants the name, it's non-different from Krishna. There's no problem at all. எனவே ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர்
கிருஷ்ணருடைய நாமத்திற்கும் அவருக்கும் வேற்றுமை இல்லை என்ற உணர்வோடு ஜபிக்கிறோம். So by chanting the name in sadhana in the material world, gradually we destroy all of the obstacles. ஜடவுலகத்தில் சாதனை நிலையில் நாம் கிருஷ்ண நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது படிப்படியாக நம்முடைய தடங்கல்கள் நீங்குகின்றன. So when they're almost all destroyed, then you realize Krishna and Bhava, and when they're all destroyed completely, then there's prema. இந்த தடைகள் அனைத்தும் நீங்கும் பொழுது நாம் பாவ நிலையில் கிருஷ்ணரை உணர ஆரம்பிக்கிறோம். பிரேமை நிலையில் நாம் தூய்மையான நிலையில் கிருஷ்ணரை அனுபவிக்கிறோம். Maharaj, in Ajamila case, he's a simple jiva, but in the three incarnations, Kemas, Ravana, Kumbhakarna, like that, they are from Vaikuntha itself. So the ordinary jiva, Ajamila, previous birth, what is that? We can able to know that. அஜாமலனுடைய பூர்வ ஜன்மங்களை பற்றி ஏதாவது விளக்கம் இருக்கிறதா? So not mentioned in Bhagavatam, not mentioned by our acharyas. I think there are some Puranas that give Ajamil's previous birth or whatever. இது பாகவதத்திலும் இல்லை, நம்முடைய இதர ஆச்சாரியர்களும் வர்ணிக்கவில்லை, வேறு புராணங்களில் இருக்கக்கூடும். As for demons like Hiranyakasipu, etc., there are three births as demons of Jai and Vijay, so that's a special case within our particular day of Brahma. இரண்யகசிபு போன்றவர்கள் ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து ஜெய விஜயர்கள் சாபத்தின் காரணமாக தோன்றியவர்கள். எனவே இவர்கள் பிரம்மாவின் ஒவ்வொரு தினத்திலும் வருவது என்பது இல்லை. But that's also a special case. அதுவும் ஒரு விசேஷமான நிலையில் நிகழ்ந்ததாகும். So every day of Brahma, devotees are not falling out of Vaikuntha and getting cursed to be demons. பிரம்மாவின் ஒவ்வொரு தினத்திலும் சாபங்களை பெற்று ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து பக்தர்கள் கீழே விழுவதில்லை. Hare Krishna Maharaj. So by chanting the holy names, karmas get nullified. So how does it actually happen? It really fastens up the karma, the reactions which we face, or the effect gets minimized, or how does it actually happen? புனித நாமம் கர்மாவை அழிக்கிறது என்று கேள்விப்படுகிறோம். இது எவ்வாறு நிகழ்கிறது? So as Nectar Devotion describes, through the process of bhakti, and of course the name, all the kleshas or sufferings are destroyed. பக்தி செய்வதன் மூலமாக நம்முடைய துன்பங்கள் அனைத்தும் நீங்கி போகின்றன என்று பக்தி ரசாமிர்த சிந்து வர்ணிக்கிறது. So the suffering consists of course, karmas, desires, and ignorance. துன்பங்கள் என்றால் நம்முடைய கர்மாக்கள், ஆசைகள், அறியாமை அனைத்தையும் குறிக்கும். So the destruction of all of these appears gradually. இவை அனைத்தும் அழிக்கப்படுவது படிப்படியாக நிகழ்கிறது. And it will manifest in sadhana bhakti and a little bit in bhav bhakti. சாதனா பக்தியில் தொடங்குகிறது, பாவ நிலை வரைக்கும் இது தொடர்கிறது. In prema bhakti, of course, there's nothing there, no obstacle. பிரேமை நிலையில் அனைத்து தடைகளும் இல்லாமல் போகின்றன. So the destruction of ignorance and karmas, etc., will go quicker if one has not committed any aparadhas in previous life or this life. முற்பிறவிகளிலோ இந்த பிறவியிலோ யார் அபராதம் செய்யாதவர் இருக்கிறாரோ அவருக்கு இந்த கர்மாக்களும் பாவங்களும் அழிபடுவது வேகமாக நடைபெறும். And if one has committed aparadhas, then process will be slower in sadhana bhakti. அபராதங்கள் செய்தவருக்கு சாதனா பக்தியின் மூலமாக தூய்மை அடைவது சிறிது படிப்படியாக நிகழும். But the destruction is caused by the increase of bhakti. பக்தி அதிகரிப்பதே இந்த தடைகளை நீக்குவதற்கு முக்கிய காரணம். The more bhakti we have, the less anartha we have. நம்மிடம் அதிக பக்தி இருக்கும்போது நம்முடைய அனர்த்தங்கள் குறைகின்றன. So the process of destroying all the obstacles and anarthas is the process of bhakti itself. எனவே அனர்த்தங்கள் அனைத்தையும் அழிப்பதற்கான முக்கியமான வழிமுறை பக்தியே ஆகும். Online questions. Hare Krishna Maharaj, your servant Raseswar Gopal Das, around 110 devotees are in various online platforms.
First question from Devagiri Das. When one is merged into the Brahma Jyoti, will they come to Earth planet, Maharaj? பிரம்ம ஜோதியில் இணைந்தவர்கள் மீண்டும் பூமிக்கு வருவார்களா? Will they come to? When one is merged into the Brahma Jyoti, will they come to the Earth planet? I think Vishwanath describes that if we realize Brahman in the material world and we become jivan-mukta, we can fall from that position. ஜட உலகத்தில் இருக்கும்போது நாம் ஜீவன் முக்தர் என்ற நிலையில் பிரம்மனை உணர்வோமானால் அதிலிருந்து விழுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது. If we attain that realization and we give up our body with that realization, enter into the Brahman, we don't fall from that position. இந்த புரிதலை பெற்று நம்முடைய சரீரத்தை துறந்து நாம் பிரம்மனுக்குள் கரைவோமானால் மீண்டும் பூமிக்கு வருவதில்லை. Maharaj, next question. Pūrṇaḥ then Lord appeared and Pūrṇaḥ. Hare Krishna, the voice is not clear. I will read. Prahlad Maharaj could see Bhagavan everywhere. Was it happening continuously with him as long as he was with his material body? Did Prahlad see Bhagavan all the time in his material body? பிரகலாதர் எப்பொழுதும் பகவானை நேரடியாக பார்த்தாரா? Of course, Prahlad is described as being a good example of smaranam, always remembering the Lord. பிரகலாதர் ஸ்மரணத்திற்கு சிறந்த உதாரணமாவார். அவர் எப்பொழுதும் பகவானை நினைக்கிறார். After Nrsimhadeva appeared, then Prahlad got the benediction of being with the Lord in Sutala Loka. நரசிம்மரின் அவதாரத்திற்கு பிறகு சுத்தர லோகத்தில் பகவானுடைய நித்தியமான சங்கத்தை அவர் பெற்றார். And there Vamana resides. அங்கு வாமனர் வசிக்கிறார். But of course Prahlad and Bali Maharaj complain there that yes, the Lord is the doorkeeper here, but he's not always there. ஆனாலும் பிரகலாதரும் பலி மகாராஜரும் குறை கூறுகிறார்கள், இங்கு வாயில் காப்பவனாக மட்டுமே அவர் இருக்கிறார், ஆனாலும் கூட எப்பொழுதும் காணப்படுவதில்லை என்று. So therefore he does not have constant association. எனவே அவருடைய நித்தியமான சகவாசம் என்பது அவருக்கு இல்லை. Maharaj, next question from Ananda Daya Nityadas. If a person who chants the holy name is Mayavadi, what will be the effect of such a chanting? Will he be freed from ignorance? மாயாவாதி நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக என்ன பயன்களை பெறுவார்? அவருடைய அறியாமை நீங்குமா? If Mayavadis chant, well, Mayavadis believe that Kṛṣṇa and his name are different. மாயாவாதி கிருஷ்ணர் நாமம் இரண்டையும் வெவ்வேறாக கருதுகிறார். And even Kṛṣṇa is a material form. கிருஷ்ணருக்கும் ஒரு பௌதிக வடிவம் இருப்பதாக கருதுகிறார். So therefore they may chant, and they chant constantly, but it is full of aparadha. எனவே அவர்கள் தொடர்ந்து உச்சரித்தாலும் கூட அது அபராதம் நிரம்பி இருக்கிறது. So they don't get much effect from that. எனவே அதிக நன்மைகள் அவர்களுக்கு கிடைக்காது. Maharaj, one last question from Radhika Hariprada Devi Dasi. Can you please tell me how a trying devotee can be completely undisturbed with tantric practices? How do we refrain the unflinching by all these continuous loving God? Can you repeat the question? Maharaj, can you please tell me how a trying devotee can be completely undisturbed with a tantric practice? With what parties? Tantric practices. Okay. How do we remain unfazed by all these and continue loving God? What is the first part? So the trying devotee or the beginning devotee, how does he how does he remain unaffected by tantric practices? Is that the question? Tantric. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, okay.
So tantra or any other obstacle in the material world is, let's say, opposed and destroyed by the process of bhakti itself. ஜடோலகத்தில் உண்டாகக்கூடிய அனைத்து தடைகளும் தந்திரா உட்பட அனைத்தும் நாம உச்சரிப்பின் மூலமாக பக்தி செய்வதன் மூலமாக நீங்கி போகும். So we know that bhakti and of course chanting the name are the most effective process for eliminating any obstacle in the material world. ஜடோலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தடை செய்யக்கூடிய அனைத்து பொருட்களையும் பக்தியும் நாம உச்சரிப்பும் நீக்கிவிடும் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். Name is non-different from Krishna. நாமம் கிருஷ்ணரிடமிருந்து மாறுபடாதது. So this can counteract any tantra or anything else. எனவே தந்திரா அல்லது வேறு எந்த தடைகளையும் அது நீக்கிவிடும். Maharaj, one last question from Rupavati. Yes, please. Since Ajamila was pious Brahmana before committing sinful activities, was that the reason he named his son Narayana, which gave him a second chance by calling his name? அஜாமிலன் தன் மகனுக்கு நாராயணன் என்று பெயர் வைக்க காரணம் என்ன? அவர் முன்பு புண்ணியசாலியாக இருந்ததனாலா? Because Ajamil was a pious Brahmana earlier, before he started committing sinful activities. So was that the reason that he named his son Narayan? That's the reason Is that the reason that he named his son Narayan? It's not really mentioned, but he obviously didn't have any devotion, so he wasn't a devotee at all. So he didn't name his son Narayan out of devotion to Narayan at that point. அது கூறப்படவில்லை. பக்தியின் காரணமாக அவன் தன் மகனுக்கு அந்த பெயரை சூட்டவில்லை. The point is that it doesn't have to be Ajamil being a Brahman previously. He could have been a Sudra previously, he could have been a Malacha previously, and somehow someone told him to name his son Narayana, so he named it, and he would have got the same effect. எனவே அவர் முன்பு பிராமணராக இருந்தாரா, பக்தி செய்தாரா என்பதெல்லாம் கேள்வி இல்லை. அவர் சூத்திரராகவோ மிலேச்சராகவோ இருந்திருந்தாலும் கூட மகனுக்கு நாராயணன் என்ற நாமத்தை சூட்டியதால் அவருக்கு இந்த நன்மைகள் கிடைத்திருக்கும். Thank you, Maharaj. No more questions.